Swadakta kabisa mtazamaji, moja kwa moja kutoka chumba chetu kuu cha matangazo. Huu ni Upeo wa TV47 tulionayo kwenye vidokezo. Na katika vidokezo, Rais Kenyatta ahudhuria hafla ya uwekezaji baina ya Afrika na Uingereza. Mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino kusalia rumande hadi tarehe 27 kufuatia mashtaka ya jaribio la mauaji. Na kwingineko, mahakama imebatilisha uamuzi wa waziri wa elimu Profesa Magoha wa kumbandua Kiama mamlakani. Dial *544# to subscribe. Telcom, moving with you. Swadakta kabisa mtazamaji, karibu sana kwa dakika 60 za habari, tukiangazia taarifa ambazo zimechipuka kutoka kaunti mbalimbali. Mtazamaji, kumbuka unaweza kufuatilia matangazo haya kwenye mitandao ya kijamii @TV47KE, TV47 Kenya, kwenye mtandao wa Facebook sema nami kwenye 22047. Matangazo haya kwa njia mbashara tunayapeperusha kwenye tovuti yetu ya www.co.ke. Tuanze kazi. Mbunge wa Embakasi Mashariki Paul Ongili almaarufu Babu Owino atasalia rumande kwa siku 7 na kufikishwa mbele ya hakimu mkuu Francis Andai tarehe 27 Januari mwaka huu. Babu Owino alisomewa na kukanusha mashtaka mawili ambayo alishtakiwa nayo, likiwemo kujaribu kuua na kutokuwa na nidhamu akiwa na silaha. Salome Mwiruri anatufungulia jamvi la Upeo wa TV47 Jumatatu ya leo. Babu Owino alifika mahakamani ya Milimani asubuhi na mapema na imani kuwa angeweza kuachiliwa. Hayo yakiwa kinyume na upande wa mashtaka uliokuwa ukitaka mahakama kutokubali Babu kuachiliwa kwa dhamana, huku akisema kuwa wadhifa wa Babu kama mbunge utaweza changia pakubwa katika kuhitilafiana na ushuhuda. The position of the accused person in society is something that this court cannot ignore. Come again? The position that this accused person holds in society is a factor this court cannot ignore. And that his influence and the means to intimidate and interfere with witnesses. Lakini jaji alitoa uamuzi wake na kushikilia kuwa Babu asalie rumande ya Industrial Area hadi tarehe 27, huku akisubiri ripoti ya maafisa wa upelelezi, haswa ripoti ambayo itakuwa na usemi wa mwathiriwa, ili kuwezesha uamuzi iwapo ataweza kutoka kwa dhamana. But in all those submissions, there has been no mention of the views of the victim of the alleged offense as required under the Victims Protection Act. The court is of the view that given the gravity of the charges and the victim's views have to be taken into account before the court arrives at a fair decision on whether or not to release the accused person on bond. In the circumstances, I'll call for a bail report to be prepared by the probation department. The report shall contain the victim's views and may also contain other views from the accused person if he so wishes. Huku akili wake akishikilia kuwa Babu ni mtu ambaye ana familia changa na alihitaji kuwa nayo nyumbani. Zaidi, gari ambalo lilikuwa limezuiliwa lilikuwa gari ambalo Babu alitumia kusafirisha watoto kutoka nyumbani kwenda shuleni. Hatimaye gari lake Babu liliachiliwa. In the present case, if the report is heard earlier, then either party is free to move the court for the same to be presented. After all, the decision whether or not to deny the accused person bond has not been made by the court. I have, however, not found good reason to have the accused person remanded at a police station rather than prison remand, and he will therefore be remanded in prison remand. Kwa sasa, Babu Owino atasalia rumande akiwa amejibu mashtaka mawili, la kwanza likiwa jaribio la mauaji na kutokuwa na nidhamu akiwa na bunduki. Salome Mwiruri, TV47. Mbali na hayo mtazamaji, tunaunga mkono mswada wa BBI, lakini jinsi unahamasishwa
Ndio swala haliwafurahishi baadhi ya wabunge wakiongozwa na mbunge Moses Kuria. Akizungumza na waandishi wa habari, Kuria amesema kuwa mswada huu unafaa kujumuisha mapendekezo ya Bomas draft ndiposa kuwe na ukamilifu wakati suluhu ya changamoto taifa linakumbana nalo liwe. We welcome meetings everywhere, and I tell you, once they are published, hata usiniite nitakuweko. Ni mswada ambao ulionekana kuponya taifa kutoka kwa changamoto ambazo zimelikumba taifa tangu Kenya kujinyakulia uhuru. Lakini hadi sasa mwendo ungali mrefu, kwani mswada wa BBI unazidi kuzidisha joto la siasa nchini kwa njia moja ama nyingine, taifa likigawanyika kwa misingi ya kikabila, naye mbunge Moses Kuria akiwatahadharisha wahusika wote. But you know what? We cannot achieve a national consensus if we continue hiding all the dangerous cards, as a late Michael Kijana Wamala would say, below the table, and only put the safe cards above the table. No. Tufunguliane roho jameni. Tufunguliane roho. Instead of taking the country through these shenanigans, threatening people, cold threats of assassinations and that, we don't need this. If it was necessary, we would understand. But I don't think we're that movement where we can now say we want to create more of the Bombais. It is not necessary. Huku mkutano wa pili wa umma ukiwa umeandaliwa kaunti ya Kakamega, wiki hii msafara huo utaelekea kaunti ya Mombasa, ambapo Moses Kuria, licha ya tofauti anazothiria viongozi wengine, ameapa kuwepo, kwani anaunga mkono mswada huu, lakini anataka uwazi uwepo na vipengee kadhaa kuongezwa ili kutatua kikamilifu changamoto taifa linapitia. We are all unanimous in supporting BBI. If we know what BBI is, and if we assume BBI is a document that came from Bomas. If it's something else also, wekelea kadi kwa meza, tuone. What's all these shenanigans? Instead of just put the cards on the table, say, I want Prime Minister, I want, like they are saying now, they want to create 500 constituencies. Let it happen. Tuone. So, for me, I support the document that came from Bomas. The only thing I would put my hand to change is to add economic issues, our milk, our coffee, our tea, our potatoes, our bananas, our rice, yeah? BBI Bomas plus BBI uchumi. Aidha, swala la usalama halikusazwa, manake wakati wa joto la siasa kama hili, usalama huwa ni changamoto kwa taifa, huku akiwanyoshea wanahabari, mashirika ya kibinafsi na chama cha upinzani kidole cha lawama kwa kuzembea, kwani wamenyamazia mauaji ya kinyama ambayo yamekuwa yakishuhudiwa, huku akijitenga na kifo tata cha Chris Msando aliyekuwa afisa wa IEBC. We had previous cases before, like the cases of Crispin Odhiambo Mbai, which died and went into thin air, and many other instances. Now, recently, I was saddened, and this is now coming to the issue of insecurity in this country, that there were some riots in the Mwiki area about people who are protesting about bad roads in the Kasarani Mwiki area. And I remember there was the Honorable Senator Johnson Sakaja went to talk to the people and to ensure that that normalcy comes back to that area, only to learn later that a human life was lost there. An engineering student, the hope of the parent, was killed just for demanding that we have good roads. Again, I flipped through TV channels, I flipped through newspapers. No one, even when we went to visit, when Sakaja was addressing those people, he was only delivering a government message that the road is going to be repaired. And I remember what I said at that time. Yes, what Sakaja has told you, I can confirm that the road will be done. But will that life be reclaimed? Yet no one is asking this question. Not the opposition, not the media, not civil society. Has human life in Kenya become so cheap? Kwake Moses Kuria atazidi kupigia debe mswada huu, lakini sio taifa lielekezwe njia isiyofaa. Clifford Ndubi, TV47, Nairobi.
Tukiachana na hayo ya BBI, mtazamaji, mahakama imepinga kauli ya Waziri Magoha kubatilisha uteuzi wa Profesa Stephen Kiama kama naibu chancellor wa chuo kikuu cha Nairobi. Uamuzi huu unakuja wakati ambao Magoha amesema kuwa majadiliano yapo na rais kuhusu ni nani atakayekuwa naibu chancellor. Zablon Masharia anatuarifu zaidi. Baada ya kubatilishwa kwa uteuzi wa Profesa Stephen Kiama kama naibu chancellor wa chuo kikuu cha Nairobi na waziri wa elimu Profesa George Magoha, semi mbalimbali zimejitokeza zikihusisha uteuzi huu na siasa. Waziri Magoha akizungumza katika eneo la Kibra wakati ambao alikuwa anawaangazia wanafunzi ambao hawajajiunga na shule za upili, alisema kuwa uteuzi huu umekumbwa na siasa nyingi, kwani uteuzi wowote wa cheo kama hiki rais ndiye huwa muamuzi. So whatever you are seeing in the press is an informed process coming from somewhere, and that we must remember that there is only one government. Even me, as somebody bestowed with the whole sector, I cannot and shall not appoint anybody without consultation. Is that clear to everybody? So all you are hearing is hot air and politics. Viongozi mbalimbali wa chuo hiki wamesema kuwa majadiliano kamili ya uteuzi wa Kiama hayakufuata sheria zilizowekwa, wakidokeza baadhi ya vigezo, mfano mtu ambaye si mfisadi. A person who has respect for authority and the due process. A person who is level-headed, who is calm, who is focused, and who has commitment to the institution. To stop the politics of Tangatanga in the University of Nairobi and allow students to have peace as they continue with their studies. Right now, students are supposed to be opening and start their classes. Nothing is moving in the university. Waziri Magoha alizungumza haya alipozuru eneo la Kibra, ambapo alitembea boma moja baada nyingine. Haya yote yalikuwa kuhakikisha kuwa kila mwanafunzi aliyefanya mtihani wa kitaifa wa KCPE anajiunga na shule ya upili. The government pays for everything in day secondary school, and the majority of the schools are day secondary schools. So we will make sure that the children go there. Kubatilishwa kwa uongozi wa chuo kikuu cha Nairobi unakuja wakati ambao korti imepinga kauli ya Waziri Magoha kubatilisha uteuzi wa Profesa Kiama kama naibu chancellor. Kitendawili cha nane atakayekuwa naibu chancellor wa chuo kikuu cha Nairobi kikiwa kizungumkuti. Wengi wanasema kwamba wanaotaka kuongoza chuo hiki wana agenda fiche, kwani uamuzi wowote wa chuo hiki hutendeka katika ofisi hiyo. Zablon Masharia, TV47, Nairobi. Tukiachana na hayo, mtazamaji, mbunge wa Bahati Kimani Gunjiri leo alirekodi taarifa katika afisi za uchunguzi wa jinai DCI kuhusiana na matamshi yake ya hapo awali kuhusu mzozano katika chama cha Jubilee. Ametakiwa kurejesha bunduki yake katika makao ya ujasusi ya DCI yaliyoko katika bonde la Ufa. Wale mmetengeneza ati mnasema wengine watashikwa, utafanya nini? We are ready. Hata mimi nafurahi sana nishikwe. I will be very popular nikishikwa. People will come and listen. What Ngojiri, you have been elected for what? Put me in the cell. I have no problem. Na wewe Uhuru ndio uliniambia wewe. Wewe mwenyewe ndio uliambia hiyo bill tupitisha na nguvu. Ukaniambia nifukuze Raila hapa wewe. Ukaniambia Raila ni mwenda azimu wewe. You told me that. You told us that. Then now after that ile watu umesema tutukane, unarudi unapinduka unaenda kwa hawa, unaanza kupiga sisi kwa nje. God will not agree. Ni matamshi ya mbunge wa Bahati Mheshimiwa Kimani Gunjiri ya hapo awali ambayo yamezua rabsha na kupelekea kurugenzi ya uchunguzi wa jinai kumwamrisha kurekodi taarifa katika afisi za uchunguzi za DCI. Akiongea na wanahabari baada ya kurekodi taarifa, Gunjiri alisema kuwa alitika wito wa kurugenzi ya uchunguzi wa jinai, lakini hakuelewa sababu hasa ya amri ya kusalimisha bunduki yake. Saa hii they have instructed me to kurudisha bunduki zangu. My gun, my license nirudishe. I have my gun from 1992 up to now. No offense I've done with my guns. And I've been harassed. Maybe they have wameshindwa ku access mimi. That's why they want to pull out my guns so that they can access me to kill me. And I'm ready. And I won't talk Kenyans. They have asked me to take everything. I'm left naked. My security is you Kenyans. And if you miss me,
follow my statement, which I've made, you know where I go. And if I go in the heaven because of talking the truth, let it be because I've talked the truth. Hata hivyo, mbunge huyo hakusita kusema kuwa ni dhahiri kuwa uamuzi wake wa kusimama na naibu rais William Ruto na kutounga mkono ripoti ya BBI ni sababu kuu ya vitisho hivyo. I said, they also asked me that said BBI is dividing people. I've said yes, the BBI is dividing people. And I have the evidence, and you and watu wa magazeti mnajua, mnaona Kakamega sasa imekuwa divided. It is divided now, it's in two groups. The BBI has come to divide the people. And I will repeat again what I said. The BBI has come to divide the people. We as members of the parliament, especially Jubilee, we have not refused to meet the president, but he has not called us. He has never called us. There is no PG. There is no party meeting. It is using force. If you are not in his way, then you'll be crushed. Chichi Josephine, Runinga TV47 kutoka kaunti ya Nakuru. So Dr. shukran sana Chichi Josephine kutoka kaunti ya Nakuru. Mtazamaji, 20 dakika zimekatika baada ya saa 3 usiku. Huu ni Upeo wa TV47 awamu ya kwanza. Tunatia kikomo hapo, manake ninazo taarifa nyingi sana kwenye kikasha changu. Tutakuwa na kwenda kwenye mapumziko dakika chache tu, kisha nikirejea ninazo taarifa zaidi kutoka kaunti mbalimbali. Usibanduke. Neighbor, karibu. Sitaki karibu yako. Wapi hao watoto wako? Kwani kuna nini? Wamewasi kama wameshafua lagi kwangu. Hiyo ni kuosa tu. Kuosa tu nitaochaje lagi. Tulia brother, Hata hapa kwangu wakichafua, mimi uosa. Si unaona? Hii lagi ni gani? Hiyo ni Imperial Silk kutoka Royal Paints. Royal Paints makes your life royal. Shukran sana mtazamaji kwa kutenga muda wako kutazama Upeo wa TV47. Taarifa mkemkem kutoka kaunti mbalimbali. Tunazidi kusonga mbele na mwanafunzi mmoja kutoka kaunti ya Turkana amesongwa na mawazo kushikwa sheria kukata tamaa ya maisha baada ya kukosa karo ya kujiunga na kidato cha kwanza kwa mara ya pili na vilevile kukosa mfadhili. Mwanahabari wetu Zipora Sokau anatueleza zaidi. Baada ya Wizara ya Elimu kutangaza kuwa wanafunzi wote waliofanya mtihani wa KCPE ni sharti wajiunge na kidato cha kwanza, Moses Esekon kutoka eneo la Nakwamoro, Turkana Kusini, ameshindwa kujiunga na shule ya sekondari kutokana na umaskini. Hasa wazazi wangu wote waliaga, hakuna mtu yeyote akunilipia shule. Nimesunguka, nimeapply ma scholarship yote sijafanikiwa.
Kijana huyo aliyepata alama 311 alisomea shule ya Nakwamoro iliyoko katika mpaka wa Pokot Magharibi na Turkana, eneo ambalo mara kwa mara hukumbwa na utovu wa usalama kutokana na wizi wa mifugo. Nilikutana naye katikati ya mji wa Lodwar akitembea katika maduka huku akiwa na mawazo tele. Alikuwa akinielezea, akasema kwamba kama yeye amekosa jinsi ya kwenda shule na amekuwa akirudia, last year alifanya, tena mwaka huu atarudia, siwezi nikarudia. Wacha hata kama tafute tu mahali pa kuingia, hata kama nikupotea, hata kama nikujinyonga, tajinyonga ili nipotee tu hivyo kuliko nihangaike kwa hii dunia. Mwanafunzi huyu amesema kwamba lengo lake ni kupata ajira popote itakayomwezesha kupata fedha akajiunga na kidato cha kwanza, kwani ni mara yake ya pili kufanya mtihani wa KCPE baada ya kurudia alipokosa pesa. Wenzangu wote wameenda shule, mimi pande nimebakia. Kwa naomba kama kuna mfadhili yote anaweza nisaidia, anisaidie. Nimekuwa na stress nyingi ya mawazo mbaya, hata kama ni kujinyonga kwa sababu sina maana sasa kwa hii dunia. Kulingana na Susan, mtunzi anaishi naye, amesema kwamba mvulana huyu amekumbwa na msongo wa mawazo tangu waanze kutafuta ufadhili wa masomo kwa mashirika tofauti bila mafanikio. Amejisumbuka sana na amekuwa sasa hivi hata tukikaa na yeye unamuuliza ni nini mbaya, amenyamaza, akuelezi ni nini mbaya, kisha baadaye ndiye akaniambia sasa yeye ameonelea atafute kibarua ama aende atafute kazi hata kama ni kwa duka ya mtu. Jana amepotea, ameenda amesunguka, akasema kwamba hakupata kibarua. Sasa hisani imetolewa kwa wasamaria wema ili wakamsaidia mwanafunzi huyu kujiunga na kidato cha kwanza. Nikiripotia TV47, mimi Zipora Syokau, Turkana. Shukrani Zipora Syokau kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, hatimaye baada ya runinga hii kuangazia masaibu ya Isaiah Wanjala, mwanafunzi aliyelenga kuuza figo yake kufadhili elimu ya shule ya upili kutokana na umaskini unaowakumba, ameweza kupata ufadhili wa kumwezesha kujiunga na shule ya upili ya kitaifa ya Chewoyet. Mwanahabari wetu basi Boniface Barasa amefuatilia kisa hicho na kutuandalia taarifa ifuatayo. Nilikuwa nimeamua kuuza kidini yangu ili mradi nipate pesa ya kunisomesha ili niwe engineer na niokoe familia yangu katika umaskini. Ndio kilio kilichochokonoa sikio za Wakenya na kupenyeza katika nyoyo zao, kilio cha ukosefu wa karo kutokana na ufukara. Shabaha yake Isaiah Wanjala ikiwa kupata ufadhili wa kumwezesha kujiunga na shule ya upili ili kukata kiu ya elimu. Kama mtoto hata ajiunga na shule ya upili, maisha yake itakuwa ni magumu. Hata mimi mwenyewe nimekuwa na hofu sana ndani ya moyo wangu. Na kilio hicho kilivyopenyeza nyoyoni mwa Wakenya, hatimaye Isaiah ashapata ufadhili kupitia wakfu mwakilishi wa kina mama katika kaunti ya Trans Nzoia, Janet Nangabo, aliyejitolea kufadhili elimu yake. Isaiah is one of the products that we are going to take up at Janet Nangabo Foundation, and we want to assure the family that Honorable Janet Nangabo has committed herself that she will see Isaiah through his secondary education. She will cater for the school fees for the boy, how he gets to school, how he gets back home, that is transportation, his pocket money, and all the needs that he may require as he pursues his education towards achieving his dream of becoming an engineer. Kwa sasa Isaiah amejiunga na shule ya upili ya kitaifa ya Chewoyet kwenye kaunti ya Pokot Magharibi kupiga makeke elimu kwa kubukua mabuku ili kuweza kuafiki ndoto yake maishani ya kuwa mhandisi. Nimefurahi kwa sababu Mheshimiwa Nangabo amenisaidia kunileta shuleni. Sitauza figo kwa sababu nimesaidiwa hasa na malengo yangu maishani kuwa mhandisi. Na nawashukuru kwa wale wote ambao wamenisaidia. Nilikuwa nina hofu ya kwamba mtoto wangu amejitolea kuuza fiko ndio aendelee na elimu yake. So ninaona mahali pale wahisani pamoja na mheshimiwa pamoja na shule ya Chewoyet wameniokolea kwa hiyo nafasi. When we heard the story of this boy, we felt for him, and as a school we have decided to accept him as our own, and
we are going to help him as much as possible. Because this school, Chewet High School, the late Wamalo Kijana, the vice president, school here. Tonje school here. Linus Kasan, who is a leading lawyer, school here. Kando na ufadhili wa mwakilishi wa kina mama, wahisani wengine walijitolea na kumudu gharama ya vifaa vya matumizi. Maureen Sawenja ni miongoni mwa wahisani hao. Ni kwamba ningeweza kusimama na yeye nikaweze kumfunza, nikamuita nikamwambia ndamsaidia tu juu si kutaka sana mtu aumize figo yake eti sababu ya masomo, na nilikuwa naweza support. Alikata tamaa kutokana na ukosefu wa karo akilenga kuuza figo yake, ila leo kumekucha kuchile miale ya jua ilipochomoza huku mbingu zikifunguka na kuwapata wahisani na kumwezesha kujiunga na shule ya upili ya kitaifa ya Chewet, angalau kuendeleza azma yake ya masomo ya shule ya upili. Boniface Barasa, TV47, shule ya upili ya kitaifa ya vijana Chewet kwenye kaunti ya Pokot Magharibi. Shukran sana Boniface Barasa kwa taarifa hiyo. Kwa kweli inafurahisha sana, manake iwapo sisi tunaangazia baadhi ya changamoto ambazo wanafunzi ambao wanafaa kujiunga na shule na kuendeleza masomo yao wanapitia na mfadhili kujitokeza, inamaanisha kuwa tunafanya jambo la muhimu sana katika kubadili mwelekeo wa jamii yetu. Mtazamaji, tusonge mbele, tutoke katika kaunti ya Trans Nzoia tuelekee hadi Elgeyo Marakwet, na Wizara ya Afya katika kaunti hiyo imetoa tahadhari kwa walimu kuhakikisha wanafunzi waliojiunga na kidato cha kwanza katika shule mbalimbali wanafikishwa hospitalini haraka iwezekanavyo kutokana na visa vingi vya wanafunzi ambao wamelazwa kutokana na ugonjwa wa malaria. Calvin Chitwa anatuarifu zaidi. Nataka kuconfirm ya kwamba tulipoteza mtoto mmoja wa Sing'ore Girls Form 1 mwenye alikuja katika hospitali yetu ya Iten kama malaria infection imeenda juu sana. Tuliweza kujaribu yenye tuliweza, lakini tulipoteza huyo mwanafunzi within 2 hours ya kufika katika hospitali yetu. Saizi katika ward zetu tuko na wanafunzi kutoka St. Patrick, Sing'ore na Kesup na Mutei Girls bado. Na tukiangalia karibu wote sio watu wenye wamepata infection hapa kwetu. Tukiangalia karibu wote kuna mwenye anatoka Siaya, which is a malaria zone, kuna kutoka Kisumu, Kakamega, tuko na kutoka Chegilet na Tot. Hao wanafunzi wote wanatoka sehemu yenye inaitwanga ni malaria zone. So tunataka kuhimiza walimu wote, mkiona mwanafunzi akiwa na joto any symptoms, tafadhali walete katika zahanati zetu ili wapimwe na tuanze kupatia madawa. Tumekuanga na shida ya madawa ya malaria, lakini kutoka last weekend wameweza kutuletea madawa na saizi tuko sawa saizi vile tunakaa. Bado nitahimiza kwa walimu, ukisikia tu mtoto akiwa na hiyo fever nini, tumlete katika zahanati zetu ili tufanye testing, especially za hizo wakifungua shule. Juu hatujui nani amekuja na malaria kutoka wapi. Mashule yetu kama Sing'ore ni extra county. Tunapata wanafunzi kutoka nje ya hii county. St. Patrick's ni hivyo. And then kule chini ya county yetu kama kule Tot, kuja Ror, kuja Chegilet, kuja hapo Rimoi mpaka Biretua, ni saizi kuna malaria baada ya mvua kunyesha. Tutoke kaunti ya Elgeyo Marakwet, mtazamaji, tuelekee hadi kaunti ya Mombasa na wakazi wa Mkinduni. Eneo la Mkunumbi, kaunti hii ya Lamu, mtazamaji, hawana la kutabasamu jua linapotua. Hii ni baada ya chuo kikuu cha Egerton kuwafurusha katika shamba waliloliita nyumbani kwa miaka na mikaka. Mwandishi wetu kutoka kaunti ya Mombasa, Hatib Mohamed Basi, ametuandalia taarifa ifuatayo. Kulingana na wakazi hawa, wanalaumu OCS na DO wa eneo hilo kushuhudia vijana zaidi ya 50 kuwafurusha kutoka katika makazi yao bila huruma, huku wakiwaacha kulala nje na kibaridi. Kulingana na mzee Joseph Kabia Kati, anaikumbuka tarehe 19 ya Disemba mwaka jana kama jana vile, licha ya chuo kikuu hicho kutokuwa na kibali chochote. Kutokea watu wakijiita Egerton University
walikuwa na tinga ya kuvunja nyumba, wakidaisha wamekuja kwa shughuli ya kuvunjia nyumba, na tulipoitisha makaratasi ya order kuonyesha kwamba wametoa kotini, walishindwa kutoa hizo order, na tukawashinda hapo nguvu na wakaenda sawa. Tukaona mambo imeisha, lakini ilipofika tarehe 19 Disemba wakaja na DO na OCS na mkubwa wa RDU, tukawa na genge kubwa sana ya vijana, na wakaja na tulikuwa na tinga ya kuvunja nyumba, na wakaanza shughuli ya kuvunja nyumba kitu saa 12:30. Naye Milka Wanjiku analaumu polisi wa hifadhi almaarufu kama KPR kuwanyanyasa kwa kutoa ruhusu kulima katika mashamba yao ili kuwatafutia watoto wao chakula licha ya kukaa kwenye ardhi hiyo zaidi ya miaka 17. Kenya polisi ni sawa, wanakuja kutembea huku ndani, wakituangalia wanatuambia tusilime. Sasa sisi tulikuwa tunalima kwa nguvu zetu, maana tusipolima tutapatia watoto wetu nini? Sasa mahali ukienda kuongezea ulime wanakataa. Yani tulikuwa tunalima sisi tunalima kwa nguvu. Wanatukataza tunalima kwa sababu tunataka kulima tusaidie. Na nyumba ikitaka kuanguka hawatukubali mtu ajenge. Wanataka ukae kwa hiyo nyumba na ikianguka uende zako. Sasa mimi hata nimekuwa na shida kubwa, maana kuna wakati nyumba yangu ilikuwa inainama, nataka kujenga, wanakuja kunizuia. Wananiambia sina ruhusa ya kujenga hii nyumba, mimi ni nyumba ikiniangukia nitoke niende, ndio sheria hiyo tunasema. Kwa sasa wameamua kujenga makazi ya muda kando mwa barabara ya kuelekea mjini Lamu, huku wakazi hawa wakimwachia Mola Jalali maisha yao kuwalinda kutokana na hatari kuu ya usalama na kutegemea chakula kidogo walichookoa baada ya kufurushwa kutoka katika ardhi hiyo ambayo chuo kikuu cha Egerton wanasema wao ndio wamiliki halisi. Kutoka Mpeketoni, eneo bunge la Lamu Magharibi, kaunti ya Lamu, nikiarifia TV47, mimi ni Mohamed Hatib Abdallah. Shukran Mohamed Hatib Abdalla kutoka kwa kaunti hiyo ya Lamu. Mtazamaji, hapo awali nilikuarifu kuwa ni Mombasa, lakini naarifiwa kuwa ni kaunti ya Lamu taarifa hiyo imetoka. Lakini tuzidi kusonga mbele, na mkao wa ripoti ya mapatano ya BBI umeonekana kuibua mtafaruku magharibi mwa taifa hili la Kenya, huku shutuma dhidi ya viongozi zikisheheni. Hivi leo muungano wa vijana chamani Ford Kenya umejitokeza kumsuta seneta wa Kakamega kuwa alimdhalilisha kinara wa chama hicho Moses Wetangula alivyowasili ugani Buhungu. Boniface Barasa amefuatilia taarifa hii. Kwenye mkao na waandishi wa habari nje ya afisi ya chama cha Simba mjini Kitale, baada ya vijana hao chini ya wenyekiti wake Rogers Nyongesa kuandaa mkao wa dharura uliowajumuisha vijana chamani humo kujadili hatua ya seneta Malala, wamemsuta Malala na kumtaka kuwapa shime vigogo wa siasa magharibi ya Kenya. Sisi hatujaiona kiongozi wetu Moses Wetangula ama kiongozi Musalia Mudavadi akitusi their seniors. Hao wameheshimu viongozi kama Muskari Kombo, viongozi kama Mudi Aori, wameheshimu viongozi kama kina Noah Wekesa, viongozi kama kina Freddy Gumo. So kina Malala na kina Sifuna, tafadhali, sisi tunawaomba kama wadogo wenu na nyinyi ambao mko hapo mbele yetu, muheshimu viongozi, muwape heshima ambao wanastahili. Na kiongozi Malala, kama hautaheshimu kiongozi wetu wa Ford Kenya Mheshimiwa Moses Wetangula, sisi kama vijana ya Trans Nzoia County tunasema ya kwamba tutakupiga marufuku kukanyaga katika kaunti hii ya Trans Nzoia. Wakati huo vijana hao wametoa makataa kwa Malala kumuomba radhi seneta Wetangula kwa hatua yake inayodaiwa ililenga kumshusha hadhi seneta Wetangula. Kwa hivyo huo mchezo ambao ulifanyia Musalia huko hivyo usijaribu kufanyia Wetangula. Huku Trans Nzoia hiyo mchezo hatutataka. Kwa hivyo tunaambia Malala, tafuta Mheshimiwa Wetangula ambapo alipo, muombe msamaha. Ama usikanyage Trans Nzoia. Unajua kuna wengine walikuwa na propaganda wanasema Ford Kenya I back BBI, we are behind the BBI fully. But kitu tulikuwa tunauliza ni hivi. Ni kama baba yako nyumbani amekununulia shati safi kabisa. Lakini na happen anakuja na hiyo shati haina mfuko. Na unaambia dadi shati ni nzuri lakini haina mfuko. Hiyo shati haitakuwa mbaya.
itarudishwa tu kwa fundi na waongeze mfuko. Tetesi hizo zinadaiwa kutokana na hatua ya Seneta Malala kuitilafia na ratiba ya Bohongu alipomkaribisha Wetangula kutoa hotuba yake kabla ya magavana, hatua inayotajwa kumshusha kinara Wetangula ambaye ni miongoni mwa vigogo wa siasa za magharibi ya nchi. Tukiwa Bohongu tulikasirika sana na Malala. Kwa sababu gani? Kiti ya kwanza, party leader wangu ambaye ni presidential candidate 2022 alipoingia, Malala ndiye alikuwa MC, akajifanya hajamuona. Akataja watu ambao wanaingia, hakutaja jina la Mheshimiwa Wetangula. Tena alitaka kuita Wetangula katikati ya mkutano hata sasa yeye ni MCA. So kwa hivyo tunaambia Mheshimiwa Malala tunakupenda sana. Lakini kama hata heshimu party leader wetu Moses Masika Wetangula, basi tutaban Malala kuingia Trans Nzoia. Kulingana nao, mchakato mzima utekelezaji wa ripoti ya mapatano ya BBI itafaulu endapo haitaingizwa siasa, na kutoa wito kwa vijana kuhusishwa kikamilifu. Godrix Wanyonyi ni mwanachama. Party leader wetu alionyesha kwamba anafahamu vizuri what is required of us as Kenyans in totality. Hii mambo ya BBI sasa unaona imeingia katika siasa. Wanasiasa ndio wamepewa mandate ya kutembea kwa wananchi. Youth League tuko tayari. Kwa baraka za chairman na watu wetu tuko tayari tupewe hiyo mandate, na sisi tuingie mashinani tuambie watu wetu ni 1 2 3, lakini isikuwe ya watu wachache, ikuwe kitu ya watu wote. Kwa hivyo kama vijana tunasema bado kuna changamoto, watuhusishe kikamilifu. Hatisi kama watu wananchi hatukufurahia wale ambao walipanga huo mkutano, sababu ukiangalia watu wanajipiga kifua. Ukiangalia mtu kama ule senator wa Kakamega Malala anajipiga kifua, anasema lazima ifanyike. So mimi ninaona ile kitu wangefanya, wangetafuta njia ya kuleta wananchi pamoja kwanza, isikuwe BBI itumika kudivide wananchi. Ni rasmi kuwa kitumbua cha mchakato mzima utekelezaji wa ripoti mapatano kimechacha, viongozi wa magharibi ya nchi wakinyoshana kidole cha lawama, huku siasa za ubabe zikichipuza. Ni yupi atakayetuliza kijoto hiki cha siasa kinachochacha magharibi ya nchi? Bonfas Barasa, TV47, gatuzi la Trans Nzoia. Mtazamaji, mbunge wa Kimilili Didmas Barasa amekashifu vikali msururu wa mikutano ya mchakato wa BBI inayoandaliwa nchini na kusisitiza kuwa ajenda yake ni kusukuma siasa za watu binafsi. Akiongea kwenye kijiji cha Kitai eneo bunge lake, mbunge huyo ametaja kuwa na mipango kabambe ya kuhakikisha kuwa anazipa sura mpya shule zote eneo hilo kwa minajili ya kuboresha viwango vya elimu. Leo vile mlinichagua, sasa ni mwaka 2.5. Tena imebaki mwaka 2.5. Hakuna shule yoyote ya msingi ambayo tukifika 2022 ambayo sitakuwa nimeitembelea. Nitakuwa nimebadilisha sura ya primary zote za hapa Kimilili. Na hii haikuji eti kwa sababu sijui tuko na pesa mingi kuliko wale wengine, ni kwa sababu ya kupanga akili ya kuzaliwa na akili ya masomo yote unaunganisha pamoja, ndio huleta faida kwa watu wako ambayo ni kubwa zaidi. Barasa amekadiri kuwa mchakato wa BBI si suluhu kwa matatizo yanayowakumba wananchi, ikiwemo uchumi kuzorota, huku akitaja kuwa kama viongozi wa magharibi wataendeleza kushinikiza serikali kuruzuku kampuni zikiwemo Nzoia na Mumias. Nimetoka kule Kakamega. Iko watu wameiba kila bahari hadi BBI. Kwani BBI ndio mnyama gani? Sababu juzi umesikia rais ametoa pesa ya wafugaji wa ng'ombe ya maziwa. Akatoa pesa kwa wakulima wa hawa. Tena akatoa pesa kwa wakulima wa majani chai. Alafu sisi tukiuliza pesa ya miwa, pesa ya Nzoia, pesa ya kurevive pan paper, ya kurevive Kitinda dairies, ya kurevive Marakizi Ginnery, ya kurevive mambo ya ukulima, tunaambiwa ndiko kwa BBI. Wanje Sostin, TV47, Bungoma. Mtazamaji, ahadi tu za wanasiasa, lakini kumbuka mwaka wa 2013 walizungumza sana na kutupeleka Kanani, ambayo hadi wa leo tunaingoja sana. Unajua watuliahidiwa kupatiwa viwanja 7 vya kimataifa, tukaahidiwa vipakatalishi. Hadi wa leo bado tu ni ahadi wanazidi kutoa. Kwa tu mswada wa BBI ndio suluhu kwa changamoto ambazo taifa la Kenya linazidi kukumbana nazo. Lakini hata hivyo, mtazamaji, usio na shaka, wanasiasa wafanye yao na sisi wapiga kura tufanye tu yetu kuhakikisha kwamba wale ambao
wafanyikazi tunaweka kando, sisi tunaweka wale wachapakazi. 44 dakika baada ya saa 3 usiku, awamu ya Upeo wa TV47 makala ya saa 3 tunakwenda kwenye mapumziko. Tukirejea taarifa za biashara pamoja na spoti ninazo papa hapa, nitakuwa na kutaarifu tutakapotoka kwenye mapumziko. Hakuna haramu. Mmekaa na mtoto wetu miezi ngapi? Hata ni miaka 2. Miezi 2. Miezi 2. Kitu ya kwanza, kilo 50 ya sukari. Bando 8 ya unga ya mahindi. 8. Ng'ombe ya maziwa. Na mwisho, mbuzi 99. Kama umeshindwa mtuambie. Mambo iko sawa. Sisi hatukuitisha mkate kulingana na mila na desturi zetu. Hizi ndio buzi. Mkate ni selector. Tosha. Lakini buzi zile tulikuwa tunahitaji ni zile me. Karibu tena mtazamaji kwenye Upeo wa TV47. Rais Uhuru Kenyatta alihudhuria mkutano wa uwekezaji katika nchi ya Uingereza na bara la Afrika ambao uliandaliwa mjini London. Huu ni mkutano wa kwanza kuandaliwa na Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson. Mkutano huo una umuhimu ambao utaweka nchi ya Uingereza kama mwekezaji mkuu barani Afrika. The UK has convened this Africa Summit to try to showcase what it is doing in Africa, as well as to give Africans an opportunity to show areas of investment in which British capital can go. The United Kingdom, especially the city of London, is the home of capital. So most people who want to invest in infrastructure, in energy, in capital, capex projects, they come here to look for this financing. And Kenya is at this stage of its development in which it is focusing on getting blended finance, more of foreign direct investment, more of equity financing, rather than focusing on the model of just debt for projects. And in the UK is where you will find most of the equity and venture capital funds. The people looking to fund directly investments in which they can take a stake. Mtazamaji, sasa tudunde viwanjani. Ligi ya CL itang'oa nanga wikendi ijayo, au timu kadhaa zikipigania ufuasi na ustaa wa mchezo wa vikapu. Huyu hapa Bosco Ambunda na taarifa zaidi. Street Inside Exposure League ni ligi ya mtaa mchezo wa vikapu inayojumuisha timu za vikapu kutoka kaunti ya Nairobi. Timu hizi zinawakilisha mitaa mbalimbali ya Nairobi, na kulingana na Moses Misoso ambaye ni miongoni mwa wasimamizi wa CL kama inavyojulikana ligi hii, lengo kuu hapa ni kukuza talanta za mchezo wa vikapu na kuepusha vijana dhidi ya kujihusisha na maovu ya jamii. Unapata an idle mind is always the devil's workshop. So one, engaging vijana in such activities, not only sports, we can say even arts, it's very, very important. That negative energy, what I turn into doing something positive. I believe changamoto ya lack of jobs imekuwa ina face the country, and Kayole na akanasema umoja, the one of those areas that iko na high population of youth who are not engaged and basically employed. So such engagements for them ni key.
inawasaidia sana just to keep them busy and organized, the same time empowering them. Yes. Katika ligi hii zipo timu kama vile Mbogi ya Umo ambao wanawakilisha mtaa wa Umoja, PBC ambao ni wakilishi wa Parklands Baptist Church, Gang Baivas Genobin ambao wanajumuisha wachezaji kutoka mataifa mbalimbali ya bara Afrika, Jericho kutoka eneo la Jericho, Farm Kenya wanachua Riara, mabingwa tetezi Dream Team, Drowning na Team Experience. This league helps to motivate the young kids the youth coming into basketball. So we just organize these games to just cheer up. Because others know basketball, but they've not seen basketball. So games like this helps them to get interest in basketball. So this game helps the young kids, the youth, to encourage basketball and make basketball grow in Africa. Timu hapa zinapigania fahari ya mitaa yao na ustaa kwenye mchezo wa vikapu zaidi ya pesa wanazolipwa baada ya msimu. Wachezaji hapa wanajiona Michael Jordan, James LeBron, Kevin Durant miongoni mwa masuperstar wengine wa mchezo wa vikapu duniani. My game, since then I started meeting these people, or since then we started this league, my game has been going up. That is what I believe in. So it's been on a positive way since it started. Ligi hii ambayo iliandaa mechi za kujipima nguvu wikendi jana kabla ya msimu mpya itang'oa nanga Jumamosi ya tarehe 25 mwezi wa Januari hadi tarehe 1 mwezi wa Juni mwaka huu. Nikiripotia TV47 michezo, jina langu ni Bosco Ambunda. Hatimaye mtazamaji, licha ya kutarajia upinzani mkali katika mchujo wa Olimpiki wa wanyanyua uzani walemavu, kikosi cha Kenya ambacho kinaendeleza mazoezi yao eneo la Pangani kinaazimia kuwasilisha wachezaji kadhaa katika mashindano ya Olimpiki ya mwaka huu yatakayoandaliwa nchini Japan baadaye mwaka huu. Kikosi hicho kinafaa kuondoka nchini tarehe 2 mwezi wa pili mwaka huu kuelekea jijini Abuja nchini Nigeria, ambako mchujo wa Olimpiki utaandaliwa kuanzia tarehe 5 hadi 8 mwezi wa pili mwaka huu. In Abuja, there must be some very strong teams regarding that it is a qualifier, and as in a Olympics qualifier. But according to the training that we have been training for it, I believe we are ahead. We shall be doing something good. Experience, I think we should not be talking of experience rather than training, and maybe that panic. According to me, regarding that I've participated in other big events, I don't think there's no experience. The experience is there, and the training is well done. Yeah. According to the training that we have been having and that we have had, we believe in ourselves. I believe in myself because I know there was a time I performed, and now I've decided to put my level up rather than being down. Yes. Michezo kwa hisani ya Ekabet. Ekelea na Ekabet. Mtazamaji, 52 dakika zimekatika baada ya saa 3 usiku. Upeo wa TV47 tunatamatishia papo hapo. Mtazamaji, na kushukuru sana kwa kutenga muda wako kutazama awamu ya leo, ambapo hapo kesho zidi kutazama runinga ya TV47 utaamka na kikosi cha TV47 breakfast kikiongozwa naye Mary, tunaye Emmanuel Terer pamoja na Corazon Sofana na wale wote ambao watakuwa wanafanikisha matangazo hayo. Lakini tupatane kesho mida ya saa 1 na saa 3 kwenye Upeo wa TV47. Lakini kabla tuniondoke, shukrani sana Godfrey Otieno, manake kauli yako bila shaka ishafika. Tutakuwa tunaiangazia. Mtazamaji, kwa na usiku mwema, zidi kutazama runinga ya TV47.
exciting world of M-Truck Solutions, your trusted provider for bulk SMSs. We also offer API integrations for all your communication and payment needs. We also provide you with tailor-made payment getaway solution to receive and disperse cash quickly, affordable and securely. Let us expand your reach and connectivity on USSD, SMS and voice today. Call us on 0723-030-030 or email hello@mtruck.limited.co.ke. For more details, visit our website www.mtrucklimited.co.ke. It is time to treat yourself to something good and bring the sweetness of the sun into your home. Golden, sweet, smooth and irresistible, we bring you the best that nature has to offer. Trusted for over 80 years, Peptang only chooses from the best. Our team of bees are hard at work, creating that golden goodness we all love so much, and preserving nature's secrets to health and happiness. From the house of Peptang to your home, it's Peptang Natural Honey. Nature knows what's best for you. Baada ya muda mrefu wa utafiti, Murugu Herbal Clinic wanakuletea suluhisho la shida ya nguvu za kiume iitwayo Libi Power. Libi Power imetengenezwa kwa miti ya kiasili licha kurejesha nguvu za kiume